Adishima ma yema munyina dwo ema makwaba eba United Television so ye no nsia abapons madunum kase ebo a ye di fi oman mu ana fe amahodo bi so a ye di free ship house ebre mu no afi na bra so se do hwe bakwa dan mu ye de eso mu na ye kan mu se nyuma ku asu yasen o kase boy mu eye this way chocolate drink and then the coffee drink san so this way na busuan ku no bakwa be kan ana mienu ni miasa kra be kan ye o yellow sisi ana ye this way 1 2 3 4 de keka hoden ahye de ma say twa special ice nsuo and special drink nso ekura yemu na best point service loans and best assurance you too and chene and need fufu wo mu nyinara ka ho bi and akaseboyi wo mo afa ho eka na de bedi mu akotene bi and say mampani de ato Ghana fo nyinaa nim so obi a COVID-19 panin wo wo bi esa de hunti no onye say huni finimu no nkowo Omampanyi edi atu dwa say 100 billion Ghana care project obatampa no edi emfaso bebre na ebre omei. Ene ekom na sebedwa mu a ansar ma sebedwafo beko asetena ana beko je wo home no basabasa ye siye no dom kuma ne dom kase mpani fa kase de kyese entwaye. Mra sebedwafie kasa mafo so edi atu ni koma nyina anim se eya ye ntade ewo mamu fugu batakari ni ade no omfa nsiesie omhopa emra mra sebedwa. Ense bi kan na de bram se kase bo na ye ka mo se ko DSTV obenya yen o channel 360 saso na social media handles awdo ni nyina na kase bo etwagu ho aken kanfo a mo hwe na nwumre eyeme Agya Kwabena mene Obahima Afia Asiedu Afrika se bo na mu nsam nie mampani na nado akufo ado e de ato Ghana fo nyina anim se ye nyina ye hye no so se COVID-19 yare aba no abane ya babetena eno ta wo behia se hye bi aban ye bia no obi abede de ne ho bagye mu bi no de se mpane ahodo a ye ebo no ehu bi obi mu a wonyi firi ni mu no nkonko we sanse nukuto ene betumi abone ho ban Omampanyi na nado danko akufo ado akasa na de okanyina ene say 100 billion Ghana COVID-19 alleviation and revitalization of enterprises support aye twenty friend Ghana Cares obatampa program no efra Asiedu mfaso bebre na ebre omei. Because government was determined to do whatever it could to protect the living standards of the people. In Ghana, the pandemic has impacted on all sectors of the economy, the agricultural sector being the least hit, thanks to the success of the program for planting for food and jobs. Some of the other interventions put in place to cushion Ghanaians from the pandemic included the 1.1 billion cedi health response package, which was used to procure supplies and equipment and institute a relief package for health workers. 1.6 billion cedis in support was made available to vulnerable households across the country, which went into food packages and hot meals and the provision of free water and electricity. The proactive decisions taken by government to fight the pandemic, as well as revitalizing and transforming the economy with the 100 billion cedi Ghana COVID-19 Alleviation and Revitalization of Enterprise Support, Ghana Cares, or Bantampa program, to create jobs and prosperity for Ghanaians over a 3-year period, have begun yielding results. The first phase of the Ghana Cares program, the phase of stabilization, came to an end in 2020. And the second phase, which started in 2021, aims at revitalizing and transforming the economy between 2021 and 2023, and is focused on supporting commercial farming and attracting educated youth into agriculture, building Ghana's light manufacturing sector, developing the engineering, machine tools, and ICT digital economy, developing Ghana's housing and construction industry, reviewing and optimizing the implementation of government flagships and key programs, and creating jobs for young people and expanding opportunities for the vulnerable in society, including physically challenged persons. I'm happy to report that this initiative is inspiring the desired dividends that we anticipated. As a result of government's policies, the economy grew at a provisional 5.2%
in the first 3 quarters of 2021. This growth is expected to be sustained in the medium term. The overall real GDP for the medium term is projected to grow at an average rate of 5.6%, and we remain committed to returning to the fiscal deficit target threshold as enshrined in the Fiscal Responsibility Act, Act 982, from this year. We will continue along the path of promoting inclusive growth, encouraging investments, and improving the standard of living of our citizens. Nanan Mahemfo ane pani a ewo obu kwawu ayi opani Dr. Adofo kisi se wono na omeye obu achempem hene na bra yiwura esuan no panifo hodo fi oman mu ekoye edom ne onyam akokota achi panifo mu baako ene Dr. Ns Ofolusapon ya yiwura na ne kasa mu no de afutuo ema achempem hene foforo yayi no de ma obu barima Dr. Adofo kisi se one shine nso se bimpani se nyanse no bako fotirim sanso na ho behia se wo mo no be ye adwuma o mo hye na se ana se ebia wo mo ye nananom panifo chen wo mo no ono mo to ato adwene se na be ya na heni no ebetumi akonani emra empanifo ebo dwa kese a wo mo ede achampem hene ema Kwawu Obo traditional area barima Dr. Edufo kisi AC adeso no na enije pa ena aba ewo empatem ho ene political leaders ekobi business partners enso epiemu ewo hobi traditional leaders enyina etu anamo ekopiemu ekotadwumedi nachi ema ni nyina ebekra behwe Dr. Ose Kwame despite Dr. Ofori Sapon any East Legon executive club members nibi enyina etu anamo ekopiemu ekotaji ema dwumedi no ebekra behwe na no ana Dr. Ofori Sapon edi afutu edi ema achampem hene a yede no asi ade so se ma won dan nechi emfa ma wo mo a wono mo ehya ase na dan ne dan nyina no wo mo eto nsafre no so a wonye wo mo so na wonhwe na enkabom ene asumdwe enso eni hene na se enkabom ene asumdwe enso edi hina edi mpuntuo ena eba nana Dr. Kisi kai hu se be bia wadui enya wa hoden na ma odru ho na twede ampon na ma wo twede ampon na wapejawo abaduru bia wadui ene ma wo mfi nyankopon bia be bia no kai se erade ensa wo bia be bia no emma wo mfi nyankopon ne mu se ono na ma odru ba bia wadui bro ni say work in harmony with all the stakeholders, work in peace with all of them. SOP na me gidi se na no nim o ma hu bibi wo mu na ma o ma show side mu yemu o ma hu bibi wo mu na ma o ma fro se be ko mu ho na yemu obo man be ko mu na yensum ko man enti asbaba trase waba esra se en na no mu nka mu eni ekro ni nka mu na do mo expect free wo no mo munya mo mu Kwawu Obo champem hine eye barima Dr. Adofo Kisi enso eka edi champion for se wabe obehwe ema enkabom ene empunto enso aba ene dey de meka nyina se de osabari ma ya na so many so gana nyame ahye na se na gana mapem masom de meka se nyankopon ma me hoden na yemwa se de betimi apagya Oboman, Coleman, the gun and Yanina, Aquarium. The Mestre Yina, oh, Minianum Penifo, bedroom, my infio. That then Yina say, Yenim, a friendly room. Yesterday, Yana, much a coin. It's you been answer, not Modiache. Na Muncoso, Yebo Michidom, Namsu Yebo Chidom. Na yetimi ade ye atu ye Eastern Regional Minister Oraset Kwame Echampong a wojinemu ema His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo ebo champem hine abasopa se ne dwuma dina waye no eno ena ne nkofo ahweso a wo mo adidi bia ti sei edi amano na omampeni enso ebe na fam die bia edi aboa ama empunto enso apeja ewo Eastern Region jidi se mpeni afutu a wotu no se na minimu no se na mpeni kan no se
asopa wo we enkyera semti enye kakra ameka ewa hai e me beda ne bibi emo megina mpani afutu a yatu ne so na masro domfo nkokonyame mpaebo e de aguso ama na ye prom ama wahini a ode besom oman yi no nipa nyina da ama bia ayenkai dom aya bakosem ama oman yi menim se woyen hyira banti wahini eso ebetre ama obi biara ehunu se no kwafo asaberima oyi ne ba no wayi ne ba bia keke se ne ba a enmonyam wo ne ho obuo wo ne ho na nhyira wo ne ho ama nhyira aka ne faman nana won kwaso Asiedu hwenwumani adansie ho nsem eso afọ dano honorable Francis Asenso Boache na sabre de wada bedwa bia emu nipa ye enso ede se wo mo mayor board of directors na Tema Development Corporation company no ano emmoa ema empuntio enkoso Osofo no na hwe ndwumanyuma eni adansie so ene onumanyamfo Francis Asenso Aboagye na kasa emu no wo kyirimu a aban ani so de hunu se state housing project no ebefa ne ntoma pa edi efira ni sayo so entina mo pa osa bedwakui na dwumadi a wo se bedwakui edi ni se obehwe na entutuye bi a wo so wototo na dwumadie no etimi gina ne naso no obeye ne sa afi ndwumandwuma enhye aban ase omopese omobeboa na dwumadie no efa ne ntoma pa edi fira no so no obegye wona wa tu na afi nema bi etise tax no eto a wo so wotua no yi edi afiri won so na no akwakoye won fa so aban ebehwe na asase obehia no de edi dwuma no obema won sa aka na afi nyuma nkae no so abo osika fam. Over a period of time, the acquisition area under the TDC's control got exhausted, for which reason TDC had to either innovate or die. Consequently, in 2017, TDC decided to convert from a corporation into a limited liability company with an expanded mandate. This conversion and the expanded mandate would ultimately enable them to operate beyond the Tema acquisition area. With this expanded mandate, there is no gainsaying that more is expected from TDC now than ever. The contribution of TDC in the provision and the development of infrastructure, such as social housing, industrial enclaves, and the maintenance and construction of roads and public buildings, as well as the provision of sewage systems and street lights, cannot be overlooked. My ministry expects more from the company, especially in the implementation of government's affordable housing program, which remains one of government's top priorities to the Ghanaian people. I assure you that this board, the ministry will always be available to collaborate with you on your proposals, particularly affordable housing, as it aligns with the present mandate of the ministry and government priority at large. My team will therefore be on standby to receive your proposals on how best we can collaborate to achieve this noble objective of government. Otitina ni obetina bedwoku no so eni onumanyamfo enkane na osi amanfo Wotema Central anamu onumanyamfo Kofi Brako ono so ekasai. We really want to assure all that we will bring to bear all what we can do to ensure that TDC will improve and the expectation of the president and the minister will be fulfilled. Yes, China Mampene Futu Diama Ghana for and war COVID-19 panini bin you could see Cinema Penny is it kind of fine. I want to urge all Ghanaians to get vaccinated and help end the spread of the virus in our country. The science tells us that getting vaccinated is the most efficient way to defeat the virus and go back to our normal way of life, reopen fully our economy, and return our nation onto the path of progress and prosperity. And for the skeptics
They should take note of the data that says that 80% of those who are currently infected are those who have not been vaccinated. That is enough to tell us about the value of vaccination. Government has succeeded in securing considerable quantities of vaccines for the country, numbering nearly 26 million doses so far, with more on the way. Thus far, a total of 10,451,662 vaccine doses have been administered. 7,070,719 persons have received at least one jab, with 3,380,949 persons fully vaccinated. So I entreat all those who have not been vaccinated to do so. Our responsibility to one another requires that we be vaccinated. Yaji aboafo nkratso eba de aka nyina edebema mo.
awia de shema ma ya da ma sese munya bretwa mbia koto nkafe ye kase bo no ye to aso na ye ko apiate kroni di na ayi kakra no so ye nka apiate be bia sa explosion ni esi ye no ekoba ne senti na ma nkruto hodo atwa hia no enya da nyina mahodin wo mu ewu bie na so yesi di mpanyimfo etwa na man ne tententa masisi ameno kase sa nkruto hodo atwa hia nyina no ya ma mo nkane ne bi ebi atese bi wono tie a ya na mhwehwe de ba do ba na ngunu yie ba ba de na ya ka no so no afa kwa so ya pe kwan bi so ebe ye ka se ya boka bebre ba sabi nta kwa hwene nkwa ba da issue for the yes ye ba ye beta kunachi ane nadmu ane MC minachi ane mpiwa se be hwema kanya semno ni bibia to yi ama sabi enko fast ko bia na se mi diga kan no ECG no ka bebre de ni ma ya bobo sadio ye say you almost 2 million cedis. As a transformers conductors may post na dali. But it massy and kase my name board members and management and staff also. You see manam so 100,000 from to China yenim se aban etuwa na mo bebre na yesu so aba se ye be nia within our capacity no yense bitimi aye they support ye timemufo e wa ha omo ehu atochi makaka ye empanimfo edi nkomo ye kuye ne se school code ye ntimi ga se entwen kaka dan a se ekoso sa kwan so no ya decide say ye be ma omo anase ye be boa ama mo saka ye school dan mienu aba ku ye primary na afi ba ku su GHS afi so omo mo tertiary no isi omo awofo ehwe omo no mo atochi man sadia ye be collect the right data na afi ya bo modern e de omo aka Ghana for your more scholarship medical school at the tertiary level. I say your mark. Sisi I can say the one way prayer for now, you know, call off now when your issues. There's a home in Akubogoso, 2 places, or your Golden Hotel and Parish Hall, or a Catholic Parish Hall, one over CCR. Now, one there, all I'm there, Parish Hall and Golden Hotel, no, over Chrome, one more control no very difficult. Until now, in Pennyfish, we share now or join the Ebony BB as Hawker, Obama control no easy. Until you have Siciano, Ebaha, one the security man or military police were. Until this year, and day, Red Cross for my hand tent. Until you had the honor is Suahadi. And go for so for my hand tent, I can separate green one or so, yes, it's all day. And baby, I was CCR or your resettlement land or for future global resource, formerly Golden Star. And so, you had their officers. No, one was a head of Yamahana. Yeah. And see, I don't know if had a Germany in FGR for Dana. And see, either no a bigger classroom, no for training purposes. And see, the youth, no, or your mbebuno. Either there in Bana and Adam Benyufono, Yazuhobokum. Mayor out the Kumasi Metropolitan Assembly and no, hey, honorable Sampine. Now, or some point, Eddie to dress or chassis or manphobia near Bray. Now, one more phone, Sasia, and yes, Sasibia cassette, and Sasia, these Suku are dying near the age media a hard drink into the foot to a cocobo. I must have one in answer a beya, one chon, one yes, Emra, and your ebidi. Odmonyanfo Samopan ono ene Kumasi Kropon no mayor opani yi ede atudwa ebra wo bo anan ekọ nsuku ahodo mu ekọhwe sede suku semsitie eno na wo ka sede wo manfo efom aban enyuma ene aban suku wonom nsase efa no etan ene nti ebrani nie se wo ya wo sa asu ni ban mu a wutu hofo na enso wonmunyanfo Sampan ebra ni UTV kase kasa no wo se wo ya wotu anamon wabo sesen bi ede asi asase a eya aban suku ana aban adwuma asase bi so no wo de ane den akwa fa bi asisu dan ye no yemfa ni ha ne enkwa prekensiman fie ene nti nya de obegya sankrofo ne kwa so wonim ni mafutu odi a wo muntu omo hofo omo
nsɔre asase ne so ɛnyɛ saa ɛdan bia esi aban asase so ya obidie ne ɛden fa bia yɛ dwiri dan ne nyina dagu ama aban anya kwanya ne nsase na wasisi adan de aboa esuku ne nnwuma hodoɔ meka sɛ na wabo anan akosuku ahodoɔ mu de wo Kumasi kropo mu ahwɛ sɛ de yɛ bia esuku yi suku sam asitie ɛne nti suku bi te sɛ de nyame MA primary Patase experimental MA primary Akosa primary Hwidiem MA primary ɛne esuku ahodoɔ aka bi ɔbo anan kɔ hɔ no mo ɛhwɛ sɛ de esuku no asitie sɛ mofra edikan ko school mu a ya na se hye wo mu nkran mpanimfo bɛba mama bɛ mu ma hu sɛ fa so wɔ so sɛ wɔn bɛba abesua nwoma wɔn ne Ghana yɛ daakye nti atetu wɔn yie firi ahyase no na wɔn hu deɛ so wɔn yɛ ntama ɛboa paa baabi a yɛ hu wɔre kakra sɛ enrollment no ɛwɔ fam ɛkakra ba no no so no yɛbɛhwɛ adi ho dwuma me ne director no ne mpanimfo ɛkɔ nyinaa no ya take years so yɛ notes ade ba ko sɛ bɛpɛ sɛ bɛka ho bi ɛkɔ patazie hu sɛ nkrofo bi nkrochi a omezida me ankasa ba manim na no ma stop wo mo na me kan biem so say you be make sure say engineers na ko bubu foundation no ma to ni nyina no ma ko bubu afri ho possibly no wo ma di kan ye bi wo ho no kra no mtimu dada no so you are going to look at it and make an assessment say ye hwe na so ha gya be mo ma be yiri nyina afri ho ye ntwen ma wo ma nkrochi public lands school lands ne other institutional lands no ye mpene mo bi anyesa te ba bi hu bia no mo so mo ba pro na mo hu bia mo asonti ebi se bia se bi ne ani no anko ba bia ti de mo be hu no na ma mo yeso aso ate be tu ana mo. A National Association of Local Authorities Ghana na like mpanyifo na e kasa yi omo de ato mensin ene krupon ne krukuma ahodo na assembly ne mpanyifo anim se wo mo hwe na wo mo ne ankorankore ento ato adwene se na be ya nimdie obi wo obi sikasam gya na nanso no ombeka bom na boa ma nwuma bibire abama mabu no so enya biaye esan say yesan ye local governance practitioners inti aya na yesan so kehwe ye dwumade a ye di no assemblies ene ohawa ewom in general ene kwan a ye befa so a ye betimi ama ye dwumade as metropolitan municipal and district assemblies no akone COVID-19 no e de ohawo kese e de aba aman nyina na esan say aba aman nyina so ntino so affect metropolitan municipal and district assemblies our services are deliver to their people and the pressure kese ba abetuas e was assemblies no ehwe na any local any private enterprises a work community no enya tracker said ya on betime use PPP arrangement na accredited jobs na ama impuntu aba yet me accredited services ama yankof. The first time they voted me massively because of the COVID-19 we did a lot because before we even went for our renomination and confirmation almost virtually all district assembly had their motorbikes distributed to them. That alone constitutes some level of actually confidence reposed in me. So today when we gathered I just gave myself to them because I was being contested by a colleague MMDC from maybe Gosha. For that matter, what I have to tell conference is that I shall continue to do whatever I've been doing until such a time that they have reposed that confidence in me again. One, to run a very open administration. When I say administration, ability to delegate to people who are closer to where activity is going to take place. Mrani biwa ye best minister na oma insachaya bemu uko constitution for example maybe as a be elect presiding member Mrani say 2/3 of all assembly members ebiso ho bitumi ahye da say and okay and the on bakra ntie bi gwa na yentumi nya 2/3 no in the first place. Member of parliament only voting right but ye county 2/3 no so ye county no eka ho we na ya ga ye hwese betumi esinkum bia say going forward no betumi akoye bibi to say simple majority ama say ye koyi presiding member kra be hu say e betumi edi 1 year 2 years 3 years na entumi ye presiding. Enkran mantamu sofo no bo hekoti wabomodin a ene empanyimfo a eka bia ewom ahia ato adwen nyina ene se operation clean your front adwumadi a wode ebey wo hwe kwan se February bosume ne da edinkan e wo afim ebe hya se na ansa na no e wo se empanyimfo efa adwen.
Operation Clean Your Frontage, nhyehyɛ nkramantam so afo. Ɛne ne mpanyinfo Mekyerɛ Greater Accra Regional Coordinating Council. Ɛde agu apon so wɔhwɛ anim sɛ ɛbɛnam so ɛma nkramantam mu atumi atewan. Ɛne wɔne adwadifo ɛne ahyɛnkafo wɔ baabi ɛte sɛ Makola, Tudu, Kingsway, Farisco, Kaneshi, Odona, Circle Tema. Ɛna afei amasama edi ehyia ɛde ne nhyehyɛ nyinaa edi go n'anim. Na ɛno no wɔkyerɛ mu sɛ ɛnkonkɔ adwadifo nko a ɛbɛyɛ nnwuma ɛne afiefie mu obia bɛhwɛ na waprapra n'anim oni n'akyi ne ntwaso na ma honidi afa ne ntoma pa edi efira. Ɔsan kato so biem sɛ ɔhwɛ anim sɛ odi nipa bɛyɛ mpemiɛnsa ne ahanum 3,500 ebegu mmɔnte so no wakyerɛkyerɛ amanfo ahonidi ho mmara ɛyɛ sanitation bylaws na obia ankwa nkoto mmara ɛsan sɛ February de di kan ofiri dwumadi ase gidigidi a obi bia ebehu sɛ wayɛ ontwa so basaa no yɛde wo bɛfa mmara kwa so. Na no akyire no nkramantam so afo ɛsa fa akonya no so ɛde to wɔn a wodi dwa ɛwɔ pavement so nyinaa sɛ obi anhwɛ no wofiri pavement no so ɛsan sɛ ɛhɔnom ɛnyɛ bia yɛ di dwa. February de di kan no ɔbɛhwɛ anim sɛ obi a ɛndi dwa ɛwɔ pavement so biem ɛwɔ nkramantam ha. Yɛpɛsɛ yɛde nipa over 10 to 20,000 egu city kwan so saada no na wɔn mo boa ɛne akyerɛkyerɛ ɛsan sɛ mmara biara ɛwɔ wiase no wɔpɛsɛ yɛ adwuma na etintim a yɛde akyerɛkyerɛ na ɛyɛ na yɛ start no yɛ di kan na yakɔ mfiemfie mu ne baby zere ma kyerɛ te sɛ circle Kaneshi tudo no mu nneɛma ɛna tema ahyiaman saa areas yi na ɔhwɛ a yɛ ana sɛbio efi no ni nneɛma no dɔso nti yɛne yɛ maame no mu a ɛtɔn adeɛ wɔ market yɛ papa no mu a ɛtɔn adeɛ wɔ kurom ɛna ayi commercial drivers for no edi nkɔmɔ ɛnɛ na ɔmo mu ayɛ na yɛntumi nyɔ ɛhɔ no ano assemblies no dodoɔ no ayɛ piloting exercise mo na mo ne mo kɔɛ ɛne nkurɔfoɔ no anya nkitaho na deɛ ɛkyerɛ ne sɛ transfer site no nyɛ ready a na ɛbɛyɛ sɛ yɛdi aboboyafo nhwamo sɛ bia ɔsɛ menkɔfa city kwan so na ɛhe na ɔde nwura bɛgu covid no ama delay kakraba enti no nneɛma ayi machines no yɛde bɛyɛ transfer sites no ɛnam kwan so ba beebi a yɛbɛhyehyɛ no nyinaa no yɛnsa aka na mmom yɛkyerɛ sɛ yɛpɛ sɛ transfer site yɛ ready ansa na yɛaka sɛ aboboya mɛnte sɛ nwura na yɛwie so a yɛbɛkɔ agbogbolehye biom sɛ mobɛhwɛ a yɛwie agbogbolehye no asɛ kɔfoɔ de nwura kakra agu hɔ enti saa da no yɛbɛsan akɔ agbogbolehye na nyame adom a yɛbɛtwi nwura no nyinaa wɔ hɔ no ɛno akyire no afei ne yɛastate atwa agbogbolehye no ho wall. Yate abadwako bia nipa du na ewo mu ne nyina nso mo ba behwe aboa ama yeketeke akwantuo atumi akwani. Wo abadwako osofo ne pa wo ho ntoma ema wodi ense a wamo wo ho kwanse obetimi afi wo dwumadie no ase no ena osofo no ede to wonanim se wo mre bi atwa mu no oman Ghana Railway Company no wani munyampa a ebodin a obi a esori etwa ne prusi Ghana mampinye ni so de hu ne se sa keteke aso ye no obetumi aboa ama asa sori gina na so na bodwuma wadre ama Ghana fo enya so mfaso. His Excellency Nana Danko Akufo-Addo has made the rail transport as a priority, and it is his belief that by the time he completes his second term in office, we should begin to see a very vibrant railway sector. The culture of Ghanaians, as you all are aware, the culture of maintenance, has been something that has been missing for all these years. And it's a fact that since the railway infrastructure led by our colonial masters, no aggressive maintenance culture was put in place to make sure that we bring the railway to a standard that is most appreciable and supported by everybody. Railway transportation, of course, is cheaper, and it also causes a lot of shift in directions from traffic density on our roads. And so if you have a very vibrant railway sector, what happens is that the lifespans of our roads will be projected. And so as you come into office, my only advice is that you are coming in to meet a lot of challenges. As said already, we don't expect you to be daily managers of the railway company, but we expect you to bring in new policy directions that will help the company come out of its current difficulties. The company will be able to achieve its objective of providing safe, comfortable, and reliable rail transport services
at competitive rate for profit. I would like to take this opportunity to welcome members of the board to the challenging responsibility to help rebound Ghana's railway industry. I am optimistic that considering the diverse background of members, we are undoubtedly equal to the task, and with collectiveness of purpose, we shall deliver on our mandate to the admiration of all. Notwithstanding the above, I wish to charge all of us to become students one more time for the next few months to read around and understand the operations of the company in order to give the desired policy direction. We are aware of the hard work of our predecessors, and we assure the minister that we will work even harder to make the company a better one. Railway, that will be the best means of transport in terms of freight, but let me tell you for a fact, sir, who decided so by your railway from hard to circular. It's not about the consortium alone. You have to do your feasibility studies, the alignment of the lines, now share a normal bebre answer no wire. The Becachra Moana say you started process, no, but it took it time kakra. And no way by 2024, no. Minimum say me and Timmy the entire western line, no dear. But at least no year the major part of it amount for the who say yeah boy a home day railway sector. Yanyin kratwa etosom yir madar mayeba yebeto asa.
adesima ma yadamasi bio se mo hwɛ me kɔto nkra na yɛnto yɛ kasebɔ no so ne nkwa santimantemu kwanchefo pani a wɔhwɛ pomdum sanso santimantemu ɛyɛ Dr. Emmanuel Tinkran ɔde ato ɛma afa yɛfunu nyinaa anim sɛ COVID-19 deɛ yɛ dan a ne yɛ nɛteɛ enti nura hodoɔ ne pane hodoɔ yɛ bɔ no ɛma ne fɔ mo nyim bi ne titrapin fɔ no sɛ na bɛbɔ mo ana fe nkwada no so ho ɛban Apani kwankyerɛfo a wɔhwɛ mpomde ho nsɛm so wɔ asante mantam ɔbenfo Emmanuel Tinkran de wɔka de akyerɛ Ghanafo nyinaa ne sɛ titiriw asante mantam ha woyɛ ɔba woyɛ pemfo a kɔ na kɔtete corona aduro ni bi na fa bɔ wo ho ban saa ɔmanfo yɛse wɔ pane ni bia wonyinsɛn bɛsɛ yɛ no ɔbenfo Emmanuel Tinkran se wo se ni PS ni test ni dwasɛ no kra bia anim sa wo duro ni bia wonyinsɛn bɛsɛ na yɛwɔ ɔpemfo bi wɔ hɔ a ɔnwɔ pane bia no maduro bia ɛso ni nyinsɛn etimi sɛi nyinsɛn deɛ ɔha bebree etimi ba ho ɛne nti ɔmanfo enyi saa hu ni mfiri wɔ no mu na woyɛ wafafuro nko a kɔ na kɔtete na fa bɔ wo ho ban na enhwehwɛ mu a wɔn ma yɛ no baabie ne hɔ a ɛkyerɛ yɛ sɛ saa aduro yi yɛde wɔ ɔpemfoɔ bi a ɛbɛma ne nyinsɛn asɛn na deɛ wɔka ɛne sɛ Moderna ɛne Pfizer no ɛno ne yɛde ɛwɔ apemfoɔ fourth wave wa mu ɛna yɛwɔ yi but yehu sɛ ɛkɔ fam ɛsene previous yi no ɛwɔ enipa nson pɛ ɛna ɛwɔ yɛ treatment centers no this week yɛnya 20 cases pɛ and your number of deaths still are 389. Inti Osha who say, and carry a boy home or inti a better mina say, and my pie goose aye. Then as I see a church, Munemamuka cry a far vaccination now, you see a day ma a pin for no. You are ran about for frono. You can say, and not the eye, you ma a pin for. If you say, Obio Ninsano, say, we ain't shame be brave, a war, Bribi who I wouldn't mean far a draw a mopping for. What the manner a bit me aha kwarana dan yemna na se beti mi aha opemfo no enunti na de di kan ye say apemfo de mo ma yentu ebo ase na so se no ehwehwemu ayaye ne kire say ubetimi de vaccine na ama opemfo a oha obi ema ye hwe yare na titru no omo a omunyinsen no omunya yare na ya na yare no mu ye den se no obi onyinsen if say obroni friend say unyinsen pa na immune system no akofom kakra enti sese na ayade a betimi de mapping for there necessary ye hwe na ye de mapping for said e be ye betimi abo mo ho ban yare bia fra no eclampsia na ye play eclampsia ni na ya na any COVID-19 sise kakra enti se ya hwe yie na se ya mo pane na e betimi de how kakra ba na omom nyinsen so hu se omo na empe bebre no omo wo intensive care unit ho enti de yesi dran ni se ye de bema apemfo vaccines ni nyina etimi eboa na sese ni aye say ye de Moderna any Pfizer no na ebema apemfo Chief Inspection and Monitoring Officer wo Bunsu Checkpoint our Forestry Commission. Hey Owura Bismarck Owusu Asante. Na de odi etu dwane se fi 2018 eba no. Na enema nhada nko yie kromo ba adwuma mpo a sika na wo mo enya bi nso enei. Wo timba fo dwumadi a wodi mu a wo mabɔ adwuma ama onye sika bebre e de ama man na aye emfaso de. Opanyina wono ene ye Chief Inspecting and Monitoring Officer ewo Bunsu Checkpoint e de ma Forestry Commission Bismarck Owusu Asante kasa imu no ene wo kyeremu a san nsema Richard Asumadu e ka ne nyina no se wote ho wodi wondwuma e de ma Forestry Commission no wobekọ no ne asrafo aka bom ene na petem na bonsam ta wani cigarette bonse bona no afi wasafo kuntuna se twetwa nnua koton wa diska gu wombotom ne nyina no eye subo hu na asabi eni nyina so ene opanyine no e de to won so na woka asisudua se enya ade na dwuma ekuo no anase mpenifo e hye na asem wodi wondwuma e wo Bunsu Checkpoint no obi ade ne ho ahye dwumadie bia etisa say no chiremu edify na ye share adwuma na se de hu se o man no enema bebre nam kwa we say so akwa documenting so illegalities no do so too much che nam so ma ke be checkpoint no enti ye ba ye no ye kwa asam be wonum na ye ko ni asam ko kan no de aha no no e ma ye na ye tena so no hu se ha no nyina ya ban sase e de opede no a okoye sa allegation no light bill ana na etua ma no for bosumi bia light bill no near man 200 cedis bosumi bia no say ya tua for about 2.5 years in the last year ya October no de allegation ba say we reduce your fancy we increase no up to 600 cedis and this 600 cedis there ultimate to light bill move from 200 cedis up to 600 cedis in tennis are they need to ya
yakobo ya mpanifo amane ya mpanifo so che se ne papa ne kan de en se enam na kwan mu ya na ne kasa na ode bufu betwa kane anim ana yeso so yakotwe kane na free baby foforo baby kura yakotwe light ni free bo so me duru a o me 50 cedis because yentua ye ne bibia wa ha no ma ye use fridge ba ko pe anesia it is a man ne ko TV so that's all the mra ko she ne sam ko kane ne da embra kwa mu no sabi enema nam na kwa mu ma we mu na se ne se meti won mo so obi ho ye machi kwa betima ko original TV so ko kan mpe bia che no e wo se nje TV for afreyen na o mati yen so ye side of story and sana allegation bi won mo de babonten but feel say ye ba ha yi o man na nya ye so fa so bibre because illegalities are ekoso since 2018 ye ba ha no say betima aka agya na so aka say ye ka say illegals be ekoso a enya possible say bedo 30%. Because nipa nyina dia dance say e ba ha no say aboa na ya ho ya ne ne ma bi na nipa bi asore ano mo jama bi ano mo ka ne ompe but e wiase na yakopon hia na wahia no enya possible say wo nipa da say no betima ye no hwe me ka kire o man ne nyina ye nyina ye Ghana fo na yetia ento obi antimi hunhuran na obi anso ntimi sisien Omen so afọ no no hwe nsase ene bode bobrani ma wo sanso dunyafo Samuel Abugina party bedwaku bi apiate basabasa yesi ya na setupa ya 2 ye no wo mekwa ahokyire mu foto a ye atwade ato wo se emfa mo no saafo no na ebehwe foto no so Oswafo no ene abedwako no mpanifo ekasa no wokyire mu a saafoto yi efi Ghana mampanyin Nana Ado Dankwa Akufo Ado na asepe no mampanyine ane so adi hunu ni se wana odi emia ewo topa ye to ye ewo apiate no ye de ebeso wana se wakonua se nyina so na apiate kuro no yetumi asa chichiri biem wasade to abedwako no anim se safutu akonua sabia obefa so na futuo no ebenyine no ekwan edafom na afenso won hwe na sika bi obeya afri futuo no no enye ne de mfa so ebebire kuro no wasade to Ghana fo nyina ene wona wonsam ewo enwumaku ahodo nyina anim se wo pepa se opesa obebua bia no futuo no ewo ho ekwan so edafom. The Ministry of Lands and Natural Resources has decided to launch quote the Apiety Support Fund end quote to raise funds from the general public to, among others, support the victims of this unfortunate incident and to reconstruct the community which was brought down by the explosion. Ladies and gentlemen, to ensure fair, transparent and judicious use of the fund, government has decided to appoint a 5-member committee to manage the fund. I am confident that given the caliber of the citizens assembled, they will execute this task in a fair, transparent, and prudent manner. I passionately and respectfully call on all Ghanaians and residents of Ghana and friends of Ghana, companies, civil society organizations, and all and sundry to generously contribute to this noble endeavor. Openyina wono ene beda bedwoku no ano ene Dr. Joyce Akyere ono so ebo soafo ne Ghana mampanyi abaso se wapa won se foto aye behwe ne de abokuro no ho bra no omo ene behwe so obeye adwumaso amanfaso abaso. Yadikasie eko adwadie ensem emom adwadie ensem emono GB Foods Ghana eba no meku omo ye nuane ewo memo mu gino mo nanso na omo danso kra ewo mfefo nyina emo wo mo nom di gino ani pomu product anasa enema horo nyina aba edwaso sabra ye kasa die wo mo eye twa wonum ko Spain promotion anasa akrade na sa akrade emo no omo bon customers be bria omo di pomu ani gino product edi djuma ewo mukasre wabo mabaso ashom enmunyam Who's Ghana empenifo ahyehya akrade bi edi eda so eni twawanum neko Spain promotion na nipa mienu eye Joseph Mutama awo no ofiri nkurasa ewo bonomantamu ena Suleiman Tamimu Idrisu ono nso firi Ashama ewo nkrapompune mantam hanom omo ena Nyankopon aye wanadom ampenifo ayi won se wotwe wanum awie no obenya akonya no wako Spain Barcelona abrochimamu na eno na nye won ko an woko odofo bia wode wakoma sa opese wodi no edi wachi no obetumi ede nakọ company no afa ho kanyina a enya ade obetua bibia ewom saafo eka ho anache so makwa nipa nsi omanya sa dwumadie mu akonya na dwumakuo no bekoso ayi nipa enan aka ho a obetwa wanum na wasa akokopie mu ewo Spain
General Manager Edema Jumakuo no ene Mr. David Aflo ono nso ekasai echire mu a Ghana fo nyina fo won ho enhye dwumadie no na Gino eni pomo won niam a woye nyina no wonto na woto wia wobehu se code bi e wo krata no so test ne fa ko *161* na afi wabo code no na wabo hash e dia ka ho nyakopon eye wadoma wobetumi anya niam bi e te se flat screen TVs smartphones na afi PS5 gas cooker blenders na afi JC ene niam ankae na na wobetumi enya e dia firi dwumadie no mu. Ladies and gentlemen, today is another day where we'll be awarding the winners of our promotion, Chowum Neko Spain. Today we'll be awarding 2 winners to Spain, and there will be additional juicy prizes as we've always promised. There will be PS5, there will be gas cooker, there will be TVs, there will be several other awards that will be won today from Accra and some other regions as well. As we always do, we want to remind consumers in Ghana, please continue buying, texting *161*, the code to win amazing prizes with the ultimate prize of you going to Spain with your partner. Joseph Matuma, woni Suleiman Tamemu Idrisu, wocho wona no mawie wasanya ho akonya ekwa kopie mu e wo Spain, Barcelona abrochimamu no. I'm very excited. Ashe for me tiamu nyina o. Pacho mi din di Suleiman Idrisu. Me one of the few people me winning trip to Spain. E me ni je pa mandan jun say that be many opportunity say na Gino e na ma miss opportunity no. *161* no about code no action so no send no wa win nti samu hwe me a obi a isu Gino onbo ono so betima win ni bi na ene me ni je se me win PS5 me engage wo Chowum Neko Spain promotion Gino for promo obi o hwe me bia onwe ne ho se obeto more of the Gino tomato mix no wa enter in a code no so be win ni e real until bia engage. Awia de shimama hana ye kase bo ne yedi AC ya de aboafo a eboa ye ma ye de kase bo brare mu no ye do mu nyina ase ohima obedi adanse ana say West Closet me da se so share matade e na Molly Spa and Beauty Salon so me da ma se se mo ye miti e ma me medin e de Agya Kwabena me ne Obahima Afia Asiedu ya do mu nyina ase e ma mo ne hwe